Ave Maria, ang Santo Rosario gamitong singdayon, agod nga ang sala malikawan naton. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Madamo niya salamat sa inyong pagpupod sa pagpangamuyo sa Santo Rosario kabay unta nga ang grasya kag paghidait sang Ginoo mangin ato sa tanan nga tion. Madamo niya salamat kag maayong gabi mga kaabyan. Ginoong Diyos, madamo nga salamat sa isa naman kaadlaw nga mantinalagon nga pagprograma kabay nga naamon pagpangalagad nangin makahulugan kag naghatag inspirasyon sa amon mga tagapalamati. Padayon mo kami nga ubayan sa amon mga hidikoton kag ipagbilin mo kami nga luwas kag bukas ang amon paminsaron kag kagipusoon sa pagpangalagad. Madamo nga salamat mga abyan sa inyo padayon na pag-upod sa mga programa sa DYRP Live Radio Iloilo. Ang DYRP Live Radio Iloilo commercial AM radio station sa Iloilo kag nag-operate sa idalom sang JPG Broadcasting Network kag Allied Broadcasting Center. Ang amon studio naantang sa Guzman Esena Manduria kag ang amon transmitter yara sa San Jose Arevalo. Ang DYRP Live Radio Iloilo miyembro sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagaparayag kami sa kabasugon ng 10,000 watts. Kagbabatian sa 17 kHz sa release 1 sang inyong mga radio. Ang DYRP Live Radio Iloilo nag-operate pagi sa license number 0080403 na halin sa National Telecommunications Commission. Kagbabatian sa kakinginan pagi sa amon personnel na NTC licensed first class radio operator Ricardo Pinapog. Upon ang mga technicians, chief of technicians, electronic communications engineer Ariel Urilo, electronic communications engineer Eric Pakliba, electronic communications engineer Drexen Leo Capachete at Joe Ivan Basco. Mga abyan, ang Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ay,
Gugma Community Statement of Faith. I was crucified and died with Jesus in his cross. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I live now, I live by faith in the Son of God, who loved and died for me. And I can face all conditions by the power of Christ working in me. And because Jesus lives, I will live. I will not die, and no one can snatch me and separate me from the love of the Father and of Jesus. Jesus is the Son of the living God. He is my Savior, and He is my Lord. He loves me so much, and I love Him so. This is my statement of faith. Amen. Nagapamati, always sa radio station nga, love na love ko. My source of faith, my source of hope, my source of love. Ito ang radio station na para sa lahat. Ang Diyos ko maradyo, Ilo-ilo, maradyo. Ang hinigugma sang mga Ilonggo. Ang Diyos ko maradyo, Ilo-ilo, maradyo. Ang hinigugma sang mga Ilonggo. My heart beats for you. Ikaw forever favorite radio ko. DYDA Yes53, the #1 Christian radio station in Iloilo. Ang Diyos Gugma Radyo Iloilo. Ang hinigugma sa mga Ilonggo. This is ang Diyos Gugma Radyo Iloilo, a religious radio network owned and operated by Dios Amores Broadcasting Incorporated, managed by ang Diyos Gugma Media Philippines Incorporated, and authorized by the National Telecommunications Commission, or NTC, Department of Information and Communications Technology, or DICT, Republic of the Philippines. DYDA, ang Diyos Gugma Radyo Iloilo, operates from 3 o'clock in the morning until 12 in the midnight on 1053 kilohertz in your radio dial with a power of 5,000 watts. Our studio and office is located at ang Diyos Gugma Formation Center, Barangay Hibaw-an Norte, Mandurriao, Iloilo City, while the transmitter is located at Barangay Navais, Mandurriao, Iloilo City. This station is being operated and maintained by the following personnel duly licensed by the Philippines Regulations Commission and National Telecommunications Commission. Electronic Engineer, Engineer Mark Jeff A. Alfeche, with PRC license number 0039234. First Class Radio Telephone Operators, Merlinda Hamora Fortaleza, with NTC License Permit Number 97-1PBI-20734. Arnold D. Table, with NTC License Permit Number 93-1PBI-7287. DYDA, ang Diyos Gugma Radyo Iloilo, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.
at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work that we may awaken, refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the travelers, for those guarding the well-being of our nation, and for those with responsibilities. Continue to shower your blessings on our families and preserve the unity of our society. Ito ang himpilang RMN Bacolod. 747 kHz sa pihitan ng iyong radyo. May 10,000 watts na transmitter output at may pahintulot mula sa National Telecommunications Commission. Ang aming studio ay nasa 70 Lacson Street at ang aming transmitter ay nasa Sitio Sibucao, Barangay Banago, Bacolod City, Republika ng Pilipinas. Ang aming pangkat teknikal ay binubuo ng licensed electronic and communication engineers at radio telephone operators na pinangungunahan ni First Class Radio Telephone Operators Ranel Bagono, Pelte Cesar Absin, at Eric Tablero. Mga kababayan, ang pambansang awit. Magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagriningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay.